Hi, my student. In this video, I am going to discuss the continuous topic of fuse. Manam previous video lo we are discussed some important points regarding to the fuse. Generally, fuse rating in amperes. This is one of the important bit. And second one point is the rating of fuse in amperes, and the working principle of fuse is based on Joule's law or heat law. Joule's law or heat law. I already told that the characteristics of fuse, and fuse is made up of which material. Okay, and the best material for fuse is no doubt it's a silver because of high conductivity. But in the domestic cases, the best material for fuse is lead and tin alloy. Lead and tin alloy. And overall ga best material ఏది సార్ అంటే no doubt it's silver, no doubt. But ఏంటంటే domestic, ఎందుకంటే in the domestic houses the full load current is very less, like below 10 amperes. That cases only the best material for fuse is lead and tin alloy. Okay, done. And in case of fuse, we have discussed about some important definitions. The first one definition is rated current. So first definition is what ma? Rated current. So student, what is mean by rated current? Rated current nothing but it's a maximum current is flowing in a fuse element, but the fuse element does not melt, is called as rated current. Okay, so maximum current to flow in aguda fuse element అనేది మెల్ట్ కాకుండా ఉంటే దాన్ని మనం రేటెడ్ కరెంట్ అంటాం. సార్ మాకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు సార్ అంటే యూ టేక్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్యూజ్, దిస్ ఇస్ సింబల్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్, ఆల్రెడీ వీ నో దట్. Okay, this is rating is 0 to 5 ampere. This is a rating of the fuse. More than 10 ampere of current flowing in a circuit, that cases only fuse should be melt out. అవునా కదా? Yes, obviously. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ look at the board నానా, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. But in this total, this range is below 0 to 5 only. But 5 ampere is a maximum current. 5 ampere is a maximum current. Maximum current in full load is not a fault current. And maximum full load current. Maximum antane full load current. Full load current velina kuda fuse element anedi melt kaagudadu. Okay? Full load kanna excess of current veltene fuse melt avvali. ఇప్పుడు రేటెడ్ కరెంట్ అంటే సపోజ్ ద రేటింగ్ ఈజ్ 0 to 5 ampere. అంటే 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere అప్ టు 5 ampere కరెంట్ వెళ్ళినా కూడా ఫ్యూజ్ మెల్ట్ అవ్వకూడదు. సో మ్యాక్సిమం కరెంటు వెళ్ళినా కూడా ఫ్యూజ్ మెల్ట్ కాకుండా ఉంది అంటే ఆ కరెంట్ని రేటెడ్ కరెంట్గా మనం డిక్లేర్ చేయాలి. రేటెడ్ కరెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫాల్ట్ కరెంట్, బట్ రేటెడ్ కరెంట్ ఈజ్ అ మ్యాక్సిమం ఫుల్ లోడ్ కరెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద definition of the rated current? The maximum current is flowing in a fuse element, but the fuse element does not melt. So maximum current velina kuda fuse element melt avukunda unte that current is called as rated current. Next one, minimum fuse current. Next, one more important definition is minimum fuse current. So what is the mean by minimum fuse current? Look at the board. Next, one more definition is minimum fuse current. Minimum fuse current. So what is the definition of minimum fuse current? Okay, minimum fuse current means the minimum currents is going to a fuse element, but the fuse element is melt out, is called as minimum fuse current or fuse current. And come on, you take the small example. This is our fuse.
ద రేటింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్ సేమ్ 0 to 5 ఆంపియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి సార్, అప్ టు 5 ఆంపియర్ అనేది దాని యొక్క ఫుల్ లోడ్ కరెంట్. సో మోర్ దాన్ 5 ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్స్ ఆర్ ఫ్లో ఇన్ ద ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్. సో దట్ ఈస్ నో డౌట్ ఇట్స్ ఎ ఫాల్ట్ కరెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, యూ టేక్ ది స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ 5.1. దిస్ ఈస్ అ ఫాల్ట్ కరెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ ఈజ్ అ ఫాల్ట్ కరెంట్. బికాస్ మనం పెట్టిన రేటింగ్ 0 to 5 ఆంపియర్ రేటింగ్ ఉన్న ఫ్యూజ్ మనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు దానికన్నా లిటిల్ బిట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో అయినా కూడా అది ఫాల్ట్ కరెంట్ కానీ మనం డిక్లేర్ చేయాలి. 5.5, 1, 10, 100 and 1000. దిస్ ఆల్ ఆర్ నో డౌట్ ఇట్స్ ఎ ఫాల్ట్ కరెంట్. బట్ ఈ అన్ని రేంజ్లో మినిమం ఫాల్ట్ కరెంట్ ఏది? 5.1 ఈజ్ అ మినిమం ఫాల్ట్ కరెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ అ మినిమం ఫాల్ట్ కరెంట్, బట్ 1000 ఆంపియర్ ఈజ్ అ మ్యాక్సిమం ఫాల్ట్ కరెంట్. ఇప్పుడు ఫ్యూజు ఏ కరెంట్ దగ్గర మెల్ట్ అయిపోవాలి? మినిమం ఫాల్ట్ కరెంట్ వెళ్ళినా కూడా ఫ్యూజ్ మెల్ట్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు 1000 మ్యాక్సిమం ఫాల్ట్ కరెంట్ వరకు ఫ్యూజ్ మెల్ట్ అవ్వకుండా వెయిట్ చేసింది అంటే ద లాట్ ఆఫ్ లోడ్ ఈస్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్యూజ్ కరెంట్ మీన్స్ ద మినిమం కరెంట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్, ద ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్ గెట్ డ్యామేజ్. మినిమం ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంటర్ అయినా కూడా ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా మినిమం ఫ్యూజ్ కరెంట్గా దాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, I hope everyone to understand what is the difference between rated current and minimum fuse current. So what is the minimum fuse current? The minimum current is going into a fuse element, then the fuse element get damaged. Then the fuse element get damaged. Fuse element get damaged, nothing but fuse is melt out, that means circuit is open. When circuit is open, no fault current entering in a load. However, our load is very safe. This is the difference between the rated current as well as minimum fuse current. Based on the definition, we are discussing about one important factor that is called fuse factor. One more important definition is that this is called what ma? It's a fuse factor. What is the formula for fuse factor? Is called what ma? Minimum fuse current by so many competitive examination. This question is given. Okay, minimum fuse current by rated current. This is the formula for fuse factor. Okay, minimum fuse current by rated current. Suppose in your examination, like ECET examination, the fuse factor is less than 1, greater than 1. Come on, look at the board. This is the minimum fuse current. This is the rated current. Which current generally is more? Generally, which current is more? No doubt, fuse current is more when compared to the normal rated current. Avuna kada? For suppose, just assumption, the fuse current is 10 ampere. Just we take small example, and rated current is 5 ampere. This value is 2. 2 means what? That fuse factor is greater than 1. The fuse factor is always greater than 1. Okay, the fuse factor is always greater than 1. Okay, the formula is very important, and the factor is less than 1 or greater than 1. This is also very important. And one more formula, fuse current. Okay, fuse current nothing but it's a fault current. Okay, Nana? It's a fault current. The formula for fuse current is equal to fuse current is directly proportional d power of 3 by 2. This is standard value. Here d for or small d or capital anyone, d for diameter of fuse element. When diameter of fuse element is more, the fuse current is also more. అందుకనే ఫ్యూజ్ కరెంట్ని మనం మినిమైజ్ తగ్గించడానికి మనం జనరల్లీ ప్రతి హౌసెస్లో కూడా
1 or 2 లీడ్స్ మాత్రం మనం ఫ్యూజ్ వైర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం తప్ప టూ మచ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్స్ మనం వాడాం. ఎప్పుడైతే డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఈవెన్ దో ఫాల్ట్ కరెంట్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుంది, అంటే ఈవెన్ దో ఎక్సెస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో అయితే కానీ ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్ మెల్ట్ అవ్వదు. ఈ లోపల మన లోడ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. మినిమం ఫ్యూజ్ కరెంట్ ఎంటర్ అయినా కూడా ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్ మెల్ట్ అయిపోవాలి తప్ప ఫాల్ట్ కరెంట్లో ఎక్సెస్ ఆఫ్ కరెంట్ వెళ్ళేదాకా ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్ వెయిట్ చేయకూడదు. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. అండ్ దీన్ని జస్ట్ మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఫాల్ట్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K into D power of 3/2 అని రాయొచ్చు. సార్ K ఫర్ ఫ్యూజ్ కాన్స్టెంట్, వెరీ సింపుల్. K నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ ఫ్యూజ్ కాన్స్టెంట్. దిస్ వాల్యూ is changes depends upon the material of the fuse. Sometimes the fuse made by the lead and tin alloy, sometimes the fuse is made by the silver, sometimes is copper. That depends upon the fuse material, the K value it may be changes. That's why the K nothing but is a fuse constant. ఇంకొంచెం మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఫ్యూజ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు K రూట్ ఆఫ్ D power of 3/2 అని కూడా రాయొచ్చు. D power of 3/2. So any kind of problem, any kind of formula we had expect in the examination. This is a concept of fuse. But when compared to the circuit breaker, fuse operating time is very less, 0.002 seconds. And when compared to the circuit breaker, the fuse cost is also very less. But the main problem for fuse is what ma? Whenever the fault is occur, circuit is break, but it impossible to make the circuit. That is a problem in fuse. Hence, when compare the fuse, circuit breaker is very popular because it making and breaking both are possible in circuit breaker. So, we are going to discuss next important protective device, that is called what ma? It's a relay. Next important device is what ma? Relay. So relay is basically it's a sensitive device. It is a sensitive device, and the main function of relay is to identify the fault. That information is given to the circuit breaker. That information could be given to the circuit breaker. How to the information pass to the circuit breaker? We are very clearly explained upcoming classes. ఇక్కడ మొత్తం ECET ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆర్ సబ్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఓన్లీ రిలే అండ్ సర్క్యూట్. మాకు టోటల్ లెసన్స్ మొత్తం కూడా రిలే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ మీదే మనం రన్ అవుతూ ఉంటాం. బట్ బేసికల్ దిస్ ఇస్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి జస్ట్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ ఫర్ డెఫినేషన్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ protective device only. So tell me, what is the function of relay? Relay is a sensitive device to identify the fault and information is given to the circuit breaker. That is a function of relay. The relay is a sensitive device. Relay is a sensitive device. Okay. Sensitive device to identify the fault. And information given into a circuit breaker. That is a function of the relay. Okay, and next one more device is what ma? Circuit breaker. Okay, next one device is what ma? Circuit breaker. Why the nowadays circuit breaker is very popular? What is the reason? The main advantage of circuit breaker, fuse and circuit breaker almost the function is same. Okay, to eliminate the fault. But when compared to the fuse, circuit breaker is very popular because of the reason is the circuit breaker is operated under load, no load, and faulty condition. In any three cases, our circuit breaker is operated. But mostly circuit breaker operating in faulty conditions only. Maximum fault condition lone మన circuit breakers అనేది ఆపరేట్ అవుతాయి.
and to make or break the circuit either manually or automatically and also remotely. అంటే మన సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలన్నా క్లోజ్ చేయాలన్నా కూడా మనం అవసరమైతే ఆటోమేటిక్గా ఆపరేట్ చేయొచ్చు అంటే వితౌట్ ఎనీ మ్యాన్ ఇంటరప్షన్ ఆర్ టు ఆపరేటింగ్ మాన్యువల్లీ ఆర్ ఆల్సో టు ఆపరేటింగ్ ఇన్ రిమోట్లీ. బట్ ఆటోమేటిక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఇన్ transmission line substation and manually operates circuit breaker mostly used in distribution substations only. Okay, so come on, what is the function of the circuit breaker? To make or break the circuit. Okay, to make or break the circuit, to make or break the circuit under no load condition, comma, load condition and faulty condition, but mostly operating in fault condition at normally or remotely and also automatically. But without relay, circuit breaker not eliminate the fault directly. Relay సహాయంతోనే circuit breaker fault ని eliminate చేయగలుగుతుంది. Sir, how it is possible, sir? How to information is given to the circuit breaker, our relay, that we will discuss upcoming classes. Okay? So this is the first, the major function of the circuit breaker is to make or break the circuit under three conditions: load, no load, and as well as faulty condition. This is a concept of circuit breaker. In next video, we are going to discuss remaining protective devices. Thank you.